எல்லாருக்கும் once again வணக்கம் and welcome back to the review of the Ashes retained in 11 days. 11 நாள்ல Ashes ரீடைன் பண்ணிருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் 1.5-2 மாசமா இங்கிலாந்து அந்த ஷோஸ்ல இருக்காங்க. ரொம்ப ஹோப்ஃபுல்லா போயிருந்தாங்க. ஆக்சுவலி வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, நிறைய பேருக்கு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் இருந்திருக்கலாம். சில இங்கிலீஷ் ஃபேன்ஸுக்குலாம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் வருத்தம் இருந்திருக்கலாம், கோவம் கூட இருக்கலாம். பட் லாஸ்ட் 2 நாளா வந்து பென் ஸ்டோக்ஸ் அண்ட் பிரெண்டன் மெக்கலம் அவங்க எல்லாம் பேசுறதை கேட்கும்போது ரொம்ப பாவமா தான் இருக்கு. ஏன்னா நிறைய வெளியில இருந்து சில ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்கும். அவங்க ஸ்டைல் ஆஃப் பிளே, அவங்க பிராண்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட், இதை பத்தி எல்லாம் நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கும். ஏன்னா இங்கிலாந்து ஜெனரலி ஒரு கன்சர்வேட்டிவான ஒரு 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 அப்ரோச் எடுக்கக்கூடிய ஒரு டீம். ஒரு ட்ரெடிஷனல் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அப்ரோச் எடுக்கணும்னு நிறைய பேர் இங்கிலாந்துல பிலீவ் பண்ணுவாங்க. அங்கேருந்து வரும்போது சில சமயம் காமெண்ட்ஸ் கேன் பி வெரி ஷார்ப் அண்ட் கிரிட்டிக்கல். பட் இங்கிலாந்து டிட் ட்ரை இல்லையா? கடைசி ஒரு 2 நாளா, அதாவது இங்கிலாந்து ஷோர்ஸ் ஆஸ்திரேலியன் ஷோர்ஸ் வந்ததுலேருந்து கடைசி ஒரு 2 நாள் பயங்கரமா எஃபர்ட் போட்டு ஒரு க்ளோஸா அந்த அடிலைட் டெஸ்ட் மேட்சை தோத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். பரத், வேர் நெக்ஸ்ட் ஃபார் இங்கிலாந்து? பாக்ஸிங் டே டெஸ்ட் 4-0 5-0 அந்த ரூட்டா, இல்ல டஸ் திஸ் இங்கிலாந்து டீம் ஹேவ் இட் இன் them to make a comeback? ஏன்னா பிரெண்டன் மெக்கலமும் சரி, ஸ்டோக்ஸும் சரி, அந்த டிஃபையன்ஸ் தெரியல அவங்க பேசுறதுல. ஓகே, ஜஸ்ட் கிவ் அப் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்குது. இஸ் தட் தி ஃபீலிங் தட் யூ கைஸ் ஆர் கெட்டிங் டு? இல்ல, டெஃபினட்டா அஸ்வின். அண்ட் ஈவன் அவ சொல்றதுல மட்டும் இல்ல, அவளை பத்தி லைக் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் பக்கத்துல இருக்கிறவா என்ன சொல்றாளோ அந்த அதுலயும் அந்த ஃபீலிங் தான் வருது. ரொம்ப மொரால் ரொம்ப டவுனா இருக்கு. அண்ட் அண்ட் ஆக்சுவலி நான் என்ன கேட்டேன், அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தட் ஐ வாஸ் வெரி இம்ப்ரெஸ் வித் லாஸ்ட் 2 நாள் அவ எப்படி பண்ணினா அண்ட் அவ எவ்வளவு ஃபைட் காமிச்சா. ஏன்னா நான் ஒரு ஐ திங்க் டே 3க்கு அப்புறம் நான் கேட்டேன், இல்ல ஆக்சுவலி மொராலே உடஞ்சு போயிடுத்து. இந்த மாதிரி நான் ஒரு இங்கிலீஷ் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ல இவ்வளோ லோ மொராலை வச்சு நான் பார்த்ததே கிடையாதுன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டா எல்லாரும், இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் பக்கத்துல இருக்கிறவா. கையெல்லாம் தூக்கி இருக்கா? ஆஸ்திரேலியன் வின் செலிப்ரேஷனா? நெயில்ஸ்ல ஏதோ கலர்லாம் போட்டிருக்க? இல்ல, நான் ஆஷஸ் நெயில்ஸ் திமேட்டிக் என்னோட நெயில்ஸ் எப்பவுமே. சோ நான் ஆஷஸ் நெயில்ஸ்க்கு போனேன். சோ என் பொண்டாட்டி சொன்னா கொஞ்சம் நியூட்ரலா இருந்து ஒரு யூனியன் ஜாக்க மட்டும் வச்சிருந்தேன். அவ இன்னொரு விரல்ல வந்து என்ன யூனியன் ஜாக் பண்ண சொன்னா. நான் சொன்னேன், பாரு சார்ல்ஸ் அவளோட ராஜா, நம்மளோட இப்ப ராஜா ஆயிட்டான். அவன் இன்சல்ட் எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம்னு. பட் ஆக்சுவலி இப்ப நீ பார்த்தா, அன்னைக்கு யாரும் என்ன கேட்டா, என்ன அக்கார்டிங் டு யூ இங்கிலாந்து மெல்பர்ன்ல ஜெயிக்க போறாளான்னு. 5 டெஸ்ட் இப்போதைக்கு 3-0. இப்போ பார்க்கலாம் அவளால 3-1 பண்ண முடியுமா இல்லையான்னு. பட் ஐரனி எனக்கு என்னன்னா அஸ்வின், பேஸ்பால்னு வந்து ஜபா பண்ணினா ஒரு 3 வருஷமா, நாங்க வரப்போறோம் பாரு ஆஸ்திரேலியா, அவங்கள தோக்க மட்டும் அடிக்க மாட்டோம், நாங்க உன்னை எப்படி டெஸ்ட் மேட்ச் ஆடணும் நாங்க தோக்க அடிக்க போறது இல்ல, செதர் அடிக்க போறோம்னு சொல்லி வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாமா, செதர் அடிக்க போறோம். நாங்க ஒரு லெசன் சொல்லி கொடுக்க போறோம். பள்ளிக்கூடம்ல அழைச்சிட்டு போய் உனக்கு காமிக்க போறோம் எப்படி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ஆடணும். நிஜமா இட்ஸ் ஃபனி. இப்ப நிறைய பேர் கதையை மாத்த ஆரம்பிச்சுட்டா. அப்போ 2020 ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட், திருப்பி அதை சொல்லி எங்க அழைச்சிட்டு போறான்? பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய். பள்ளிக்கூடம் தானே சொல்லுவா, ஸ்கூலுக்கு. சோ எனக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்கே, நான் கௌரவம் பத்தி நான் பேசினேன். சத்யராஜோட நான் ஒரு பாட்டு பார்த்திருக்கேன், படம் பார்த்திருக்கேன். பாட்டு ஞாபகம் இல்ல, பட் அதுல ஏதோ the first lyric is பள்ளிக்கூடம் போகாமலே or something like that. So ஓகே தெரியல. அது கரெக்ட். சோ அந்த பாட்டு மறந்து போயிடுத்து. ஒரு நாள் நான் பாட்டு பாடி காமிக்கிறேன். சோ இல்ல அப்படிலாம் சொல்லிட்டு வந்தா, நாங்க வந்து கேமே மாத்துறோம், எங்களை பார்த்தா அவ என்டர்டெயின்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிற டீம் வந்து இங்க வந்து ஃபுல்லா கதையை மாத்திட்டா. they just gone back to. சோ நான் என்னோட ஆர்டிக்கல்ல நேத்திக்கா தான் எழுதினேன் கிரிக் பஸ்ல, ப்ராமிஸ் பண்ணது ஏதோ ரொம்ப ஆக்ஷன் த்ரில்லர் ரன் சேஸா இருக்கும், நாங்க பேட்டிங்கே ரீஇன்வென்ட் பண்ண போறோம், நாங்க டிராக்கெல்லாம் ஆட மாட்டோம், என்னெல்லாமோ சொல்லிட்டு வந்தாங்க. அந்த மாதிரி படம் பார்க்கலான்னு நான் உட்காண்டேன். பார்த்தா இந்த படம் நாங்க நிறைய தடவை பார்த்தாச்சு. இது மாதிரிதான் வரும் இங்கிலாந்து டீம். இல்ல கரெக்டா இல்லையா? வந்து கண்டிஷன்ஸ் பார்த்து ஓவர்வெல்ம் ஆயிடும். ஆஸ்திரேலியாவோட அந்த ரகெட்னஸ் பார்த்து ஓவர் ஆயிடும். அண்ட் இவென்ச்சுவலி வந்து சரி சுவாமி எங்களெல்லாம் முடியாதது, நாங்க அப்படியே நிக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கோம். அண்ட் ஸோ அதுதான் ஒன்றும் புதுசா ஒன்றும் எங்களுக்கு பார்க்க கிடைக்கல. ஸோ சி இப்போ நீ பார்த்தா இப்போ 3-0 ஒரு 3 டெஸ்ட் மேட்ச் ஆயிருக்கு. அண்ட் நிறைய டீம் இங்க வந்து இந்த 3 மேட்ச் சீரீஸ் ஆடும்போது இப்படிதான் இருக்கும். முதல் 2 மேட்ச்ல அப்படியே சான்ஸே இருக்காது. 3வது மேட்ச்ல சீரீஸ் நடக்கும்போது
ஃபிளைட்ல செக் இன் பண்ணின அப்புறம் வந்து லாஸ்ட் 2 நாள் மட்டும் ரொம்ப இப்ப எனக்கு புரியுது இந்த கண்டிஷன். இந்த மாதிரி ஆடிட்டு அவ போவாள்ல. அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கு இந்த சீரிஸ். ஸோ இட்ஸ் நாட் சோ மச் கி ஆஸ்திரேலியால அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் தான் இருக்கு. I'll tell you this for a fact. பேஸ்பால் அந்த டேர்மே வச்சு மோஸ்ட் ஆஸ்திரேலியன்ஸ் தான் அனாய் ஆனா. லைக் பிளேயர்ஸா இருக்கட்டும், கோச்சஸா இருக்கட்டும், இங்க இருக்கிற ப்ராட்காஸ்டர்ஸா இருக்கட்டும். அதனால தான் அவ 2022ல இருந்து ஜோக் பண்ணிட்டு இருக்கா. பேஸ்பால்னா ஓகே, நாங்க ரான் பால் ஆடுறோம் பாருங்க. ஏன்னா அந்த ஆண்ட்ரூ மெக்டானல்ட் அவளோட கோச், அவனோட நிக் நேம் வந்து ரானி. ஆஸ்திரேலியால அப்படிதான் ரானி மெக்டானல்ட். யூனோ ரொனால்ட் மெக்டானல்ட், அந்த மெக்டானல்ட்ஸோட இதனால. சோ நேத்துக்கு இந்த மேட்ச்க்கு முன்னாடியே டிராவிஸ் ஹெட் வந்து போய் எல்லாருக்காகவும் ரான் பால் அண்ட் ஆண்ட்ரூ மெக்டானல்ட் ஒரு கேரிகேச்சரை வச்சு டிஷர்ட் பிரிண்ட் பண்ணி ரெடியா வச்சிருந்தான். ஸோ அவ ஜெயிச்ச உடனே எல்லாரும் வந்து அந்த டிஷர்ட் போட்டுட்டு தான் செலிப்ரேட் பண்ணா. அவளோட டீம் சாங் பாடினா நேத்துக்கு. ஏன்னா அவ்வளோ ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், ஒரு வெறுப்பு இருந்தது, ஒரு கடுப்பு இருந்தது இந்த பேஸ்பால் டேர்மை வச்சு. ஏன்னா நாங்க 2023ல அங்க போயிருக்கும்போது லைக் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அவ சொல்லுவாக்கி நாங்க ரொம்ப எக்ஸைட்டிங் கிரிக்கெட் ஆடுறோம். அவ திரும்பி பார்த்தா அவ சொல்லிட்டு இருப்பா, அதாவது நீ என்ன சொல்ல வரேன்னு எனக்கு நான் கரெக்டா ஸ்லைடா ரீடிஃபைன் பண்றேன். உங்களுக்கு எல்லாம் கிரிக்கெட் தெரியாது, நாங்க கிரிக்கெட்டை காப்பாத்துறோம், வரோம் இருங்க, அந்த மாதிரி தானே. தட் இஸ் வை தி அனாயன்ஸ், ரைட்? அப்சல்யூட்லி. அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் இங்கிலாந்துல எப்படி கிரிக்கெட் ஆடணும். அரே அஸ்வின் அந்த ரொம்ப சீனியர் ஜேர்னலிஸ்டா எனக்கு சொன்னா, இந்த 2023 வேர்ல்ட் கப்க்கு அப்புறம் அப்போ கேட்டா யாரு வரா உங்க சம்மர்ல இருந்து தரோம். நான் சொன்னேன் பாகிஸ்தானும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வராங்க. சரி ஓகே. அந்த ஆஸ்திரேலியா கிளாசிக்கா ஆடுவாள் அந்த மாதிரி கிரைண்ட் டவுன் பண்ணி 500 அடிச்சு பேக் ஆஃப் த லென்த் போலிங் போட்டு அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. அந்த மாதிரி எல்லாம் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ஆடினா டெஸ்ட் கிரிக்கெட் செத்துடும். எங்களை மாதிரி தான் நீங்க ஆடி பார்க்கணும். ஸோ பேசிக்கலி இந்த ஸ்கூல்ல இருக்கிற மோஸ்ட் அன்கூல் கிட்ஸ் வந்து சடன்லி ஒரு கூல் ஃப்ரெண்ட் கிடைச்சானா அப்படி இருப்பாள். சடன்லி அவ அந்த வைக்கேரியஸ்லி அவ ரொம்ப கூலா ஆன மாதிரி எல்லாம் ஆக்டிங் பண்ணுவாள். அப்படிதான் இருந்தாது. அப்படி இருந்த இங்கிலாந்து வந்து நாங்க அந்த இங்கிலாந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் இங்க. பட் இங்க வந்தா அதே அந்த ஓல்ட் சினிக்கல் கன்சர்வேட்டிவ் இங்கிலாந்து அதான் ஆடி ஸோ தோத்துருக்கா. ஸோ இங்க ஒரு ஃபீலிங் என்னன்னா வந்து I think the celebrations would have been even wilder. இப்ப நிஜமாவே இங்கிலாந்து இங்க வந்து பாரு ஃபங்கியா பேட்டிங் பண்ணி அந்த வாட் யூஸ் டு பி பேஸ்பால் அப்படி ஆடி அவ தோத்துருந்தா இன்னுமே ஒரு ஃபீலிங் வந்திருக்கும் கி பாரு நாங்க பேஸ்பாலை டிஃபீட் பண்ணிட்டோம்னு. ஆனா வந்து அவ வந்து பேஸ்பால் முதலே அபேண்டன் பண்ணிட்டா. அந்த மூவி கிளைமேக்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடியே அவ சொல்லிட்டா, ஓகே நாங்க வில்லன் கிடையாது அப்படி சொல்லிட்டா. பின்ன சோ ஆஸ்திரேலியாக்கே ஒரு மாதிரி புரியல. பேட் கமின்ஸும் சொன்னா, hottest day of the probably one of the hottest days ever in the test history in Adelaide. 40.5 degrees mattum aachu. And England, that was England's greatest chance. Seri toss thotuta and Australia nalla batting e pannala, 371 all out aita, which meant that the hottest day they had to bowl, and all England had to do was just bat normally, make the most of the conditions. Flat pitch, pata pitch, annike pe ava goat adichuta, 8 for 168 aita. So I think that's the whole point, right? Like எப்போ அவளுக்கு சான்ஸ் இருந்ததோ to do something. நீ ஆக்சுவலி ஐ திங்க் வாட் யூ கைஸ் ஆர் மிஸ்ஸிங் இஸ், உங்களுக்கு தான் புரியல அவங்களோட பேட்டர்ன் ஆஃப் பிளே. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, நாங்க கோட் அடிக்கிறது ஃபெயில் ஆறதெல்லாம் இல்ல, we will go after itங்கறாங்க. அவ்வளவுதான், அடி பேட்டை விட்டு தள்ளுவோம் அப்படிங்கறாங்க. என்ன இஷ்யூ ஆயிருக்கு அப்படின்னா பரத், இட்ஸ் a catch 22 situation, right? நீ இந்த மாதிரி ஒரு நாளுக்காக தான், இந்த மாதிரி ஒரு சீரீஸ்க்காக தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்க in a certain fashion. But when it comes to deep pressure situations, நிறைய when you are under the pump, அந்த மாதிரி ஆட முடியுமா? Can you show bravado? My question is bravado versus false bravado. அதாவது it's a fine line, right? நீ அந்த bravado-ங்கிறது வந்து wrong timeல காமிச்சு ஃபெயில் ஆயிட்டனா it will look very very, you look very shambolic. So இந்த பர்டிகுலர் சீரீஸ்ல எனக்கு என்ன ஸ்டாண்ட்ஸ் அவுட் அப்படின்னா, ஓகே அதாவது வந்து எப்படின்னா வந்து நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறோம், அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம விற்கிறதுக்காக மார்க்கெட்டிங் பண்றோம், வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு விற்கிறோம். ஓகே கிரேட். அதாவது ப்ராடக்ட் விற்கிறது ஒண்ணு, பட் ப்ராடக்ட்டை பத்தி தெரியறது ரெண்டாவது இல்ல. அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ப்ராடக்ட் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியணும். அதாவது a certain style of play can be marketed. Okay, sure. And I think இன்னைக்கு பிரெண்டன் மெக்கலம் பேசும்போது கூட I found something amazing. அவன் என்ன சொன்னானா, I want to release the players of pressure, which he is right. As a coach, that is the primary job. And அதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்துமே இல்ல. ரெண்டாவது, he also said
it is on us. நாங்களும் equally culpable. We are also responsible. So great. From a coaching perspective, I think he's nailing it again and again and again. I think my respect for him grew. ஏன்னா என்னப்பா பண்ண முடியும், ஒரு கோச்சால உள்ள எடுத்துட்டு போய் பேட் எடுத்துட்டு போய் விளையாட முடியாது. Now என்ன ப்ராப்ளம் வித் திஸ் the product being marketed அப்படின்னா, சரி ஓகே நீ ப்ராடக்ட் பண்ற, நீ ஒரு அதே ப்ராடக்ட்ட வச்சிருக்க, you know once you market, you put a product on the shelf and you know that product is not the best product in the world. Okay, ஆனா நீ என்ன சொல்றனா, அந்த ப்ராடக்ட்டை எடுத்து சைடுல வச்சுட்டு, இல்ல 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 இந்த ப்ராடக்ட் பாருங்க டப்பா மாத்திட்டேன், இதான் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற. ஓகே, நீ ஆக்சுவலி டப்பாவை தான் மாத்திருக்க, ப்ராடக்ட்ட மாத்தல. ஏன் நான் உனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, நான் இங்கிலாந்துல கவுண்டி கிரிக்கெட் விளையாடி இருக்கேன். The basis, the theme, the style of batting, the pattern of batting is all centered around protecting the front pad. Okay, when you are trying to protect the front pad, உன்னோட back shoulder open ஆகும். This is the basis of playing cricket in England. ஏன் அது பண்றாங்க அப்படின்னா, 8 out of 10 dismissals are LBW for the ball running back into the pad. Okay, England la, okay, you might find true surfaces in Taunton, you might find true surfaces in maybe sometimes in Yorkshire. True na, when I'm saying true, and the bounce and carry irundale lateral movement jastiya irunda kuda pad la adicha it will miss LBWs. Okay, நான் வந்து இந்தியால கூட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் நிறைய வென்யூஸ்ல ஆடும்போது ஐ யூஸ் டு ஃபைண்ட் நிறைய கிராஸ் இருக்கும். பட் இப்போ ஒரு மொஹாலி மாதிரி வென்யூல கிராஸ் கொடுப்பாங்க, அது சீமாய் கால் அடிச்சதுன்னா LBW, the batsman has no chance. Very similar in England. So consistently front pad being protected. நீ Crawley drive அடிக்கும் போது கூட நிறைய பாரு, as he's stepping forward his back shoulder will be visible. But the currency of batting in Australia is playing besides the line. Travis Head வந்து லெக் ஸ்டம்ப் விட்டுட்டு வெளியில நின்னு முடிஞ்சா ஸ்டம்ப் ஆடுறா அப்படிங்கிறான், and he is able to hit the ball through the line. Why? He is freeing his hands up to be able to play like that. England are freeing their hands up from the bottom hand and front ஆனா இருக்காங்க பாதி ஷாட்ஸ் ஆடும்போது, and that is why you are nicking off. Like Englandல LBW primary dismissalங்கற மாதிரி ஆஸ்திரேலியால primary dismissal is nicking off. The slip cotton is in play. Let's look at Marnus Labuschagne snapping it up, unbelievable catching. எல்லா லைன்லயுமே outfielded England, outbatted England, outbowled England னு பாக்கும்போது the basic currency is missing. You should know that you need not protect your front pad. Outside edge நான் protect பண்றேன், let me look to play a little later, let me look to play through the offside. Sure, Harry Brook reverse sweep அடிச்சு out ஆயிட்டான். Okay, that's not too much of a problem for me, honestly. நான் சொல்றேன் okay, that's fine. ஏன்னா reverse sweep வந்து இன்னைக்கு it's an accepted shot to put pressure on the bowler. But the thing is, England have the tools. அந்த டப்பா மாத்திருக்க, டப்பாக்குள்ள ப்ராடக்ட்லயும் சில மாற்றங்கள் இருக்கு, ஆனா it's not coming out. ஒரு ஹாரி புரூக்கா இருக்கட்டும், ஒரு ஜேமி ஸ்மித்தா இருக்கட்டும், பிகாஸ் அந்த ப்ராடக்டோட ரிஃபைன்மெண்ட் நடக்கல. Of saying, okay, the outside edge needs to be protected, we need to play slightly differently when we come to Australia. The ball is not nipping back into the pads. Let us look to play besides the line. I know it sounds like a very technical thing. It's actually not technical, it's tactical. It's tactical. And a classic case yet again on Joe Root. I mean, we are very lucky that Matthew Hayden won't take to what he promised at Melbourne. Correct. But look at how Australia played him, right? It's in the mind. I want to ask Joe Root, I want to learn from him. என்ன கேட்கணும்னா, what was the thinking? Are you sometimes எனக்கு ஒருத்தர் ஒரு பெரிய ஒரு பேட்டிங் கோச் சொல்லி கொடுத்தாரு, நான் வந்து கம்பல்சரியா புல் அடிச்சு கேட்ச் ஆயிட்டே இருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்ல. அப்ப என்கிட்ட கேட்டாரு, he didn't come and talk technique, he didn't ask me to free up my hands, he asked what are you thinking, and I said ஷார்ட்டா போட்டா விட்டுடுறா, ஷார்ட்டா போட்டா எப்படியாவது ஷார்ட்டா போட்டா பால் அடிக்காதடா, ஷார்ட்டா போட்டா ஷார்ட் அடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் சார் அப்படின்னு. He said, no, you're thinking wrong. You're giving a negative reinforcement to your brain. Positive reinforcement கூட. ஷார்ட்டா போட்டா நான் விட்டுருவேன்னு சொல்லு, you will leave. Your mind will adapt to that. And likewise, is Joe Root probably telling himself at that point of time, அந்த மாதிரி போட்டா அந்த ஷாட் ஆடாதடா. அது I want to know. ஏன்னா mind plays a huge trick. இது ஒரு learning perspective ல இருந்து பேசுறேன். If you look at the lead up to that dismissal in the second innings, deep point வச்சிருந்தா, ball and போட்டான். He played it to point. That shot was played on at least 7-8 occasions before he eventually nicked it off to Pat Cummins, right? Yeah. So the question is, are we saying our old habits won't die? It will stay, but the package is different. So you be afraid for the packaging. You be afraid for the marketing and the packaging. It's not going to happen because cricket is played between those 22 yards and Australia played hard-fashioned, good cricket to again nail England. Alex, so happy for Alex Carey. Now I'm telling you, I want to tell you, in many parts of the world, Travis Head would have been the man of the match.
Correct. Thankfully, Alex Carey is an Australian wicketkeeper. He was player of the game. Correct. And firstly, on Alex Carey, just on the South, I'm a proud South Australian these days, but for so many people to come through, the record-breaking crowds, well over 200,000 people came across the across the first 4 days. Last day, avlo ver varala, and a match almost felt like it was over. But Alex Carey, because he's always lived under Travis Head's shadow. அது வேற 3 test match back-to-back 100 அடிச்சிருந்தான் Travis Head. So in the test match, the model innings Travis Head run adikadumbodu, I was so happy that Alex Carey finally got his moment, right? Ivlo varshama bridesmaid ah irundha. And na modalli sollirken, one of the nicest men you'll ever meet. You played against him as well over the years. Played with him as well. Delhi Capitals. Delhi Capitals, correct. So you would have got to know him as well. Romba different characters. Alex Carey is, with more than anything, the stereotypical South Australian cricketer. Romba classy, romba neat, everything's polished. And Travis Head is the other end of the spectrum. Like what they say, he's the ultimate bogan, right? He's out there. Which actually I take credit for. Pondati actually, just pudikve pidikadha meesa. So Nagpurla enna aachuna, அவனை ட்ராப் பண்ணானே, அவருக்கா மேட் ரென்ஷாவை ஆட வச்சான். ஸோ அப்போ அவன் திருப்பி மீசியை க்ரோ பண்ண ஆரம்பிச்சான். நான் சொன்னேன், அவனை கூப்பிட்டேன். நான் சொன்னேன், அவனோட ரெக்கார்ட் தெரியுமா உனக்கு, வித் மீசை அண்ட் வித்வுட் மீசை? அவன் சொன்னான், வரணும். நான் சொன்னேன், இல்லை வித் மீசை தான் நீ நிறைய ரன் அடிச்சிருக்க, கேபால் அடிச்ச, இந்த மீசியை எடுக்காத சொன்னேன். அவன் சொன்னான், இல்லை என்னோட கல்யாணம் ஆப்போறது என் பொண்டாட்டி சொல்லியிருக்கான் மீசியை எடுத்தே ஆகணும்னு. நான் சொன்னேன், சரி நான் அவன் பொண்டாட்டி பேசுறேன். சரி, கல்யாணத்துக்காக மீசியை எடுத்துட்டான். அப்புறம் லீட்ஸ்ல நாங்க அந்த ஆஷஸ் போது நாங்க வி ஹேப்பன் டு பி ஆன் த சேம் ட்ரெயின். ஸோ அவன் பொண்டாட்டி எனக்கு தெரியும். அவன் சொன்னான், அவன் கூப்பிட்டான் என்ன, அவன் சொன்னான், ஜெஸ் யூ நீட் டு லைக் ஆஸ்க் பாரத், ஹீஸ் த ஒன் ஹூ கீப்ஸ் இன்சிஸ்டிங். நான் சொன்னேன், உனக்கு அவன் ஆம்பளையா ரன் அடிக்கணுமா இல்லையா? ரன் அடிக்கணும்னா அந்த மீசையை வச்சுக்க விடுன்னு சொன்னேன். அன்னைக்கு அவனோட கரியர் மாறி போச்சான். ஆம்பளையா ரன் அடிக்கணுமா? அப்படிதான் சொன்னேன், இங்கிலீஷ்ல சொன்னேன். பட் இல்ல, so happy for the two of them. And நீ இப்ப சொன்ன county cricket பத்தி and the technical side of it, it's 100% right. So actually in the England team பார்த்தா எனக்கு என்ன ஞாபகம் வந்தது தெரியுமா? Every New Zealand team that I've seen come here, right? And the Ben Duckett மாதிரி ஒரு batter, see different style of batter. But I always have used BJ Watling as the blueprint for why a lot of these batters who score a lot of runs in England and New Zealand inga vandu struggle பண்றா. It's that the splice of the bat பட்டு nick off ஆறுதுல, because they are all open. நீ சொன்ன மாதிரி வந்து they protect the front side, so they end up the moment you open the shoulder, right, you don't have your shoulder climbing up along with the bounce. It's not going to happen. நீ சைடு ஆன் கொஞ்சம் க்ளோஸ்டா இருந்தா they'll always say கொஞ்சம் க்ளோஸ்டா இருந்தா அது ஒரு ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவாங்க நிறைய கோச்சிங் டெக்னிக்ல. ரொம்ப க்ளோஸ்டா இருக்கேன்னுவாங்க. நான் சொல்றேன், ஆஸ்திரேலியால நீ க்ளோஸ்டா இருந்தேன்னா LBW ரொம்ப rare. You will see, when Virat Kohli also got runs in Australia, he would have made that extra effort to stay more closed and side on. And the moment your back shoulder opens, bottom hand will take over on the drive, and that is always a dangerous point. Your bottom hand, when it drives, your back face at the top of the edge, adhaadu bat or top illa, it will turn and it will eventually take an edge. It will go to gully or the wider slip, and new ball on that, it will probably go finer. And technical kuda kadayadu, Bharat. Sometimes when you talk this to batters, right, they think it is technical. It is not. It's very tactical thing. Do you want to be excellent around conditions? Do you want to be the Joe Root? Do you want to be the Williamson? Do you want to be the Steve Smith? Do you want to be the Virat Kohli? That's the question that needs to be asked from a coaching perspective. இன்னும் சிம்பிளா இன்னொன்னு சொல்றேன், பென் ஸ்டோக்ஸ் சூப்பரா ஃபைட் பண்ணாப்பா, தலையில அடிச்சது எல்லாம். He came out and fought. Second innings again he fought. Distraught when he got bowled out to Nathan Lyon. Distraught. Ben Duckett again when he got out to Nathan Lyon in a similar fashion. Very good deliveries, quality bowler. Let's understand one thing. Quality off spinners and quality spinners will bowl those deliveries, pitching on stump and hitting top of off. They will bowl that. Now let's look at the technical aspect of it. Ben Stokes has been dismissed like that for off spinners for as long as I have bowled, I have seen. Why? Adhaadu in the debate varuda, is it being asked in the question? Fine player, fabulous player, sariyana attitude. You cannot play spin like you play fast bowling, Bharat. You can't play spin on the top of the bounce. If a fast bowling வந்து நான் பால் போட்டேன்னு வச்சுக்கோ, என் பிச்சை அலோவ் பண்ணி என் கிட்ட ஆடலாம். ஓகே, ஸ்பின் பவுலிங்ல என்ன பிரச்சனைனா, the theory itself is to get to the pitch of the ball. See, coaching manualsல என்ன சொல்றாங்க, get to the pitch of the ball. Okay, ஃபாஸ்ட் bowlerக்கும் அதே லாஜிக் தான். பட் ஃபாஸ்ட் bowlerக்கும் உனக்கு ஒரு ஸ்லைட் அட்வான்டேஜ்.
வேற லேட்டரல் மூவ்மெண்ட்டுக்கு நீ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டிலே பண்ணி ஆடலாம். ஸ்லைட்லி ஷார்ட்டர் லெங்தா இருந்ததுன்னா யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு பி ட்ரபிள் பை கெட்டிங் அவுட் எல்பிடபிள்யூ. ஸ்பின் பவுலிங் அப்படி இல்ல. யூ கான்ஸ்டன்ட்லி வாட்ச் ஆன் ஸ்லோமோ when பென் ஸ்டோக்ஸ் இஸ் டிஃபெண்டிங். பால கிட்ட வர விட்டு பேட் இப்படி இப்படி ஆடுவோம். யூஸே கிடையாது. ஏன் யூஸ் இல்லைன்னா யூ ஆர் அலோவிங் த பால் டு டூ இட்ஸ் ஷிட். யூ நீட் டு கெட் டு த பால். You need to get to the ball. Perennially, I also finding him either defending with no front foot or he's defending off the back foot to the balls that needs to be played on the front foot. இது வந்து ரொம்ப 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 பேசிக். இந்த கொஸ்டினே வந்து it is telling me two things. You are watching the ball out of the hand. One, the moment you watch it, you pick the line and you're trying to defend it. You're not picking what it's doing, right? You want to get to the ball. The primary aspect of playing spin is getting to the ball. If you don't get to the ball, you go on the back foot, you're looking to score. நிறைய வெஸ்டர்ன் பேட்டர்ஸ் கிட்ட நான் சர்ப்ரைசிங்கா பாக்குறேன். பென் ஸ்டோக்ஸ், ஏடன் மார்க்ரம், who else? Ben Duckett. So why are you sweeping? Why are you reverse sweeping? Because your defensive technique is wrong against spin. And I am not calling out a defensive flaw, but I'm saying it has not been addressed. So குட் டெக்ஸ்டரிட்டியோட நீ பாலுக்கு போயிட்டா, பால் பிச்சார் இடத்துக்கு நீ போயிட்டப்பா. ஃபாஸ்ட் bowlingல என்ன ப்ராப்ளம்னா 140 150ல வருது. எவ்ரி டைம் யூ கான்ட் கோ டு தி பிட்ச் ஆஃப் தி பால். ஓகே, ஸ்பின் இஸ் கமிங் அட் லெஸ் தென் 90 km predominantly. அப்படி இருக்கும்போது you should definitely as a top flight cricketer back yourself to get to the pitch of the ball. If you cannot get to it on the front foot is when you go on the back foot. சரி, நான் ஃப்ரண்ட் ஃபுட்ல போனா எட்ஜ் வாங்கிடும், ஃப்ரண்ட் ஃபுட்ல போனா கால்ல வாங்கிடும், போல்ட் ஆயிடுவேன், கேட்ச் ஆயிடுவேன், நீ பயந்துன்னு பேக் ஃபுட்ல போனேன்னா அது வேற மாதிரி ட்ரபிள் கொடுக்க போகுது. as long as it is coming in straight lines it's okay. பட் கொஞ்சம் நின்னுடுச்சு விக்கெட்ல, லைட்டா திரும்பிடுச்சுன்னா which is bound to happen as you go deeper into the test match. எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஃபுட் மார்க் வரும். பவுலரும் நல்ல பவுலர் தானே, சுத்தி போடும்போது ஏதாவது ஒரு பவுன்ஸ் ஆகும், something will happen. So I am quite என்ன சொல்றது, quite surprised that in such a long career people are not having these discussions with some champion batters ன்னு என்னோட thought. இல்ல அது வெரி வேலிட் தாட். அண்ட் நீ இப்ப சொல்லிருக்கல இந்த லாஸ்ட் ஒரு 10-15 மினிட்ஸ்ல, this is probably the most tactical technical breakdown of this English team that has happened in the last 3 வருஷம். நான் நிஜமா சொல்றேன், நான் நம்ம ஷோ பண்றோம்னு சொல்லல. இந்த இங்கிலாந்துல இப்ப கிரிக்கெட் நடத்துறவா இந்த நம்மளோட ஷோ மட்டும் பார்த்தால எனக்கு வேலை கிடைக்குமோ இல்லையோ, உனக்கு வந்து டெஃபினெட்லி வந்து அவ கூப்பிட்டு சொல்லுவா கோச். and the reason I say that is there will be changes, right? இப்போ இந்த பேஸ்பால் என்ன வேணா சொல்லு, அது ஆயிடுது. லைக் இது ஷவல் எடுத்து இன்ஃபேக்ட் 2-3 ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து இந்த மேட்ச்காகவே வந்தா. I started referring to them as each of them as the Undertaker, because அவ நிஜமாவே அந்த லாஸ்ட் அந்த ஃபைனல் 1 2 3 பண்றதுக்காக தான் வந்திருக்கா அவ. right? And in fact even the way Zach Crawley bat பண்ணா, ரொம்ப நல்லா பேட் பண்ணா. I thought that was a very good innings. I thought Jamie Smith, Will Jacks proper test cricket ஆடினா. So the joke, or whether you want to take it as a joke or not, was அவ வந்து அடுத்த ரிஜிம்காக ஆடிஷன் பண்றா. பிகாஸ் நீ அந்த நான் வந்து என்ன வேணா பண்ணுவேன், அவுட் சைட் ஆஃப் சம் டிரைவ் அடிப்பேன், ரேம்ப் அடிப்பேன், அந்த கதை முடிஞ்சாச்சு, ரைட்? அந்த ஹெட் மாஸ்டர் போயாச்சு விட்டு ஸ்கூல. ஸோ இப்போ யார் வரப்போறா? பிரெண்டன் மெக்கலம், does he have to change his approach? ஏன்னா அவன் என்னெல்லாம் சொன்னானோ இதுக்கு முன்னாடி, now has had to come out and say ஆமா சரியா நாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணல, எங்களோட பிளானிங் வந்து அவ்வளவு சரியா இல்ல, சொல்லிதான் ஆனோம் 3-0க்கு அப்புறம். பாவமா இருந்தது பென் ஸ்டோக்ஸ் பாக்குறதுக்கு பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ்ல. ஆல்மோஸ்ட் ஆய போற மாதிரி இருந்தது அவனோட மூஞ்சி. ஏன்னா இவ்வளோ அவ லெகசி டிஃபைனிங் இது அதுன்னு சொல்லிட்டு வந்தா. அது வேற நீ கவுண்டி கிரிக்கெட் பத்தி சொன்னல, and you know it's very interesting நீ சொன்னது. ஏன்னா வந்து எங்க காமெண்ட்ரி பாக்ஸ்ல நிறைய பேர் இருக்கா, சைமன் கேட்டேஜ் and அந்த மாதிரி வேர் who spend a lot of time coaching in England. 100ல கோச் பண்ணிருக்கான். and சைமன் கேட்டேஜ் obviously நிறைய வருஷம் வந்து கவுண்டி கிரிக்கெட்டும் ஆடினா. ஸோ அவன் அன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருந்தான், இப்போ கவுண்டி கிரிக்கெட் பிகாஸ் இவா in the group of people in charge of English cricket, மெக்கலம், ராபர்ட் கீ and பென் ஸ்டோக்ஸ், அவ கவுண்டி கிரிக்கெட் அப்படி அலட்சியமா கவுண்டி கிரிக்கெட்லாம் ஆடுறான், நாங்க எல்லாம் பிக் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லதுனால, so there are people waiting in county cricket, players, coaches saying இவ்ளோ எங்களை இக்னோர் பண்ணல, எங்களை இவ்ளோ இது பண்ணினல. ஏன்னா அப்படிதானே. so that team squad isn't that I mean அப்படி சொல்றாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. I don't have a first hand information on that. FIR report என்கிட்ட இல்ல, first information report என்கிட்ட இல்ல. but see my question is, இப்போ if there are issues in terms of like I said அந்த ப்ராடக்ட் இருக்கு, டப்பாவை மாத்திர உள்ள இருக்கிற ப்ராடக்ட் எல்லாம் திருப்பி கவுண்டி கிரிக்கெட்ல இருந்தா வந்தாகணும் இல்லையா? You can't go and get them from anywhere else. So isn't it important that you
change the sort of pitches that are being used for county cricket. You know, a beautiful point. Graham Swan and Finn were on air talking about it. Graham Swan is saying, இப்ப நான் county cricket போறேன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, always என்கிட்ட county teams வரும்போது they'll call me for August and September, right? August and September the wickets will start turning அப்படினுவாங்க. பெருசா ஒண்ணும் திரும்பாது, லைட்டா ஹோல்ட் இருக்கும், but it will start getting slower, okay, because the wickets are used. Now, from a personal experience and standpoint, right, even if you look at India, right, I'm sure you would be having this. A lot of spinners have tended to come from Chennai. I mean, Tamil Nadu, relatively or Sai Kishore எடுத்துக்கலாம், Washington Sundar எடுத்துக்கலாம். What you eventually go on to do, time only will tell. Varun Chakravarti எடுத்துக்கலாம். Why is it happening? Because spinners are bowling a lot of overs. Okay. If England cricket are serious about producing a spinner, you go into Adelaide, day 3, day 4, நீ போற, you don't have a primary spinner in your squad. Someone who is back is not, like I was saying, he is not selectable, like Shoaib Bashir. Will Jacks got to play. என்ன ப்ராப்ளம்னா, you're not bowling enough overs பா. ஒரு பிட்ச்ல நீ டிஃபரெண்டா போடும்போது அடி வாங்கினா there are crucial lessons being learned. So isn't it, if somebody is looking to transform some results, why is Australian cricket where it is today? Because they go back to their first class Shield cricket and they keep on tweaking it. அங்க ஒரு வருஷம் Dukes ball ஆடுறாங்க, ஒரு வருஷம் Kookaburra ball ஆடுறாங்க. They are trying to get the first class system right. If England cricket அந்த பேக்கேஜோட சேர்ந்து உள்ள இருக்கிற ப்ராடக்ட் டெஃபினட்டா நிறைய நல்ல ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு, அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு நல்ல எக்ஸ்போஷர்ஸ் கொடுக்கணும்னா, isn't it important to go back to county cricket? When Simon Harmer can play at Essex and can bowl volumes of overs, come back to South Africa and win a series in India for South Africa, that tells you a story. Somebody is utilizing county cricket for their usage and they've come back and won a series in India. So there is a lesson. You churn the process ங்கிறது இங்கிலாந்து கவுண்டி கிரிக்கெட் தானே. கரெக்ட், 100%. பட் ஆனா இந்த குரூப் வந்து கவுண்டி கிரிக்கெட்டை கம்ப்ளீட்லி இக்னோர் பண்ணிட்டால. இப்ப ஷோயப் பஷீர் எங்க செலக்ட் பண்ணா, பென் ஸ்டோக்ஸ் ட்விட்டர்ல வந்து அவன் வந்து பார்த்திருக்கான் ஒரு கிளிப் when பஷீர் இஸ் bowling to Alistair Cook 2-3 வருஷம் முன்னாடி, and அவ்வளோ இம்ப்ரெஸ் ஆகி அவனை செலக்ட் பண்ணிட்டான். he doesn't even get to play for his county because there are 2-3 people ahead of ஷோயப் பஷீர். so அவன் கவுண்டி கிரிக்கெட் ஜாஸ்தி ஆடுனது. for example, ஜாக் கால்சன் ஒருத்தருக்கான். When I went on tour to England, he was playing the side games. Liam Patterson White, who plays for Nottingham. I hope he's still playing for Nottingham. Ivangalam, they've gotten wickets consistently, I've seen, and Jack Carlson's got a lovely action. Last year, England lines oda vandirkan. And I was thinking, okay, Jack Carlson could be groomed here, and in comes Shoaib Bashir, right? So I can understand some selections, but I am thinking, நீ ஏதாவது ஒரு பெரிய லாங் டர்ம் மாற்றம் பண்ணணும்னா நீ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்ல தானே மாற்றங்கள் பண்ணணும். அங்க பண்ணினாதானே எவென்ச்சுவலி. இல்ல எக்ஸாக்ட்லி. ஆனா வந்து இது இவன் என்ன பண்ணிட்டானா, நான் அன்னைக்கு ஒரு அனாலஜி கொடுத்தேன் ஸ்கூல்ல. எனக்கு பேரண்டிங் பத்தி ஒன்னும் தெரியாது, எனக்கு குழந்தைகள் கிடையாது. பட் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் கவுண்டி கிரிக்கெட் வந்து நார்மல் ஸ்கூல்ல வச்சுக்கோ, நானும் நீயும் போன ஸ்கூல் மாதிரி. சோ பட் இவன் என்ன சொல்லியிருக்கான, இல்ல நாங்க வந்து செலக்டா வந்து ஒரு 15 பேர் எடுத்துப்போம், அதை நாங்க அவளை ஹோம் ஸ்கூல் பண்ணுவோம். So இப்ப என்ன கம்ப்ளைண்ட் from county cricketers is that we cannot break into that dressing room. நாங்க என்ன பண்ணாலும், நாங்க 1000 ரன் அடிச்சாலும் 1000 விக்கெட் எடுத்தாலும் அவளுக்கு யாரு அந்த 15 பேர் ஓடுமா அவளையே செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா. அண்ட் கவுண்டி கிரிக்கெட் அவ இக்னோர் பண்ணிட்டா. இப்போ இல்ல, இந்த லாஸ்ட் 2-3 வருஷம் அந்த ஜேக்கப் பெத்தல் மாதிரி ஒரு கிரிக்கெட்டர் ரொம்ப டேலண்டட். பட் அவன் எங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் 100 அடிச்சது கிடையாது. பட் டு பிரிங் ஹிம் இன் அண்ட் சே அவன் தான் எங்களோட நம்பர் 3. It doesn't, like, then there are batters in county cricket. Hasib Hamida irkatum, he's changed his game, led Nottinghamshire to a county championship glory last year, but avana vandu ignore pandra, and everyone else gets ignored. So now it's reached a point where this thing hasn't worked, right? Ivlo hype, ivlo drama, ivlo vera vandu they have upset as well in English cricket, the former cricketers are irkatum. So ipa vandu டைம் வந்திருக்கு இதுக்காக. ஓகே, நம்ம சும்மா சின்னதா ஒரு ரீவிசிட் பண்ணலாம். நான் ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் ஹிஸ்டரி வில் கிவ் யூ ஆன்சர்ஸ் ஃபார் தி ஃபியூச்சர். 2009-10ல வந்து ஆஸ்திரேலியால இங்கிலாந்து வந்து அடிச்சிட்டு போனாங்க, கரெக்ட்டா? லெட்ஸ் லுக் அட் தி டீம். ஓகே, ஷூர் யூ நீட் என்ஃபோர்சஸ் இன் ஆஸ்திரேலியா. விராட் கோலி மாதிரி அடிச்சு ஆடணும், அஜிங்கிய ராணி மாதிரி ஒரு கவுண்டர் அட்டாக்கிங் நாக் ஆடணும், கெவின் பீட்டர்சன் இருந்தான். ஓகே, மேட் பிரயர் could do it to a large extent. Okay, but look at the other players, man. Alistair Cook, Andrew Strauss, they're all grinders, right? உனக்கு வந்து ஒரு டீம்ங்கிறது வந்து ஒரு கேரக்டர் ரிடன் சைடுல எவ்ரிபடி கேனாட் ஃபிட் த சேம் கிளவ், ரைட்? தேர் ஷுட் பி டிஃபரெண்ட் மோட்ஸ்.
And I hope, I mean, Stokes or Root on they've kept on re-establishing it. Anyway, I think we can keep discussing till the cows come home. What next for England? Are you looking at a 4-0, 5-0? What do you think? How's the Boxing Day test match going to go? Melbourne கொஞ்சம் bounce இருக்கு. இருக்கு. ஆமா. ஆனா பாரு போன வருஷம் மாரி பிட்ச் வந்ததுன்னா, சோ ஏன்னா வந்து 4 வருஷம் முன்னாடி அவ வந்து ஸ்காட் போர்லண்டோட ஃபேமஸ் பில்ட் a man a statue மேட்ச் போது that was the grassiest Melbourne pitch we'd seen in years. அதுக்கப்புறம் subsequently every வருஷம் வந்து கம்மி grassy. Don't forget பெர்த்ல 2 மேட்ச்ல முடிஞ்சப்புறம் 2 நாள்ல மேட்ச் முடிஞ்சப்புறம் கேபால 3 mm grass பாட்டா pitch. Adelaideல 6 mm grass. So their Cricket Australia also, like whether it's they're outright saying it or not, they also want the matches to go to 4-5 days. So என்னோட feeling வந்து Nathan Lyon வேற இல்ல. பாவம், very unfortunate again. It doesn't ரொம்ப get easier when you grow older. Yeah, ரொம்ப கஷ்டம். Personally, ஆமால, being in ஐயோ those shoes, I felt bad for him. பாவம் எங்க காமெண்ட்ரி பாக்ஸ் கரெக்டா கீழ தான் நாங்க ஏன்னா brilliant piece of fielding பாவம். Put in the dive and எழுந்துக்கும் போது he felt something. And then when he got on his, I could see அவனோட because exactly அவனோட same reaction Lordsலயும் ஆச்சு. அவனோட calf போனோன hands went into on top of his head. And பாவம், to his credit, crutchesல வந்து he was there till the very end. Our team celebrationல இருந்தா அவளோட team song, you know how important it is to the Australian cricket team. crutches எல்லாம் தூக்கி எறிந்து crutches பார்த்த உடனே பரிதாபமா இருந்தது. கடைசி 2 மாசமா நான் crutchesல தான் இருந்திருக்கேன். ஐயோ, அதே crutch வேற, similar pattern. So very very sad to see. இல்ல கரெக்ட். So see Australia Pat Cummins அடுத்த மேட்ச் ஆட போறது இல்ல. So he had said that back to back அவன் ஆட மாட்டான். and இப்பதான் சீரிஸ் ஜெயிச்சாச்சு. So I think Scott Boland இவ்ளோ பெரிய சீரிஸ் ஆஷஸ்ல வந்து நீங்க அடுத்த ஜெனரேஷன் பில்ட் பண்றதுக்கு அட்டாக் எல்லாம் விளையாட வைக்கிறீங்க. ஒண்ணும் புரியல. போ எழுப்ப கூப்பர் கார்னர்ல போய் ஆட வைக்க போறீங்க. என்ன இஷ்டத்துக்கு ஆடுறாங்க, அவனை ஆட வைங்க. ஓ மை காட், வாட் a player man. நான் இப்பவே சொல்றேன், like I've spoken a lot with the Australian selectors about the India series, right? இப்போ 13 months தான் இருக்கு, ஜாஸ்தி தூரம் இல்ல. இந்தியா 5 டெஸ்ட் மேட்ச்க்கு hopefully they can get Nathan Lyon down. Otherwise I think Nathan Lyon's a very integral part. Hopefully he can get there. I really wish him well. Yeah. இல்ல, I think he will be fine. I mean, he wants to play. He wants to play till at 27 Ashes. So Australian perspective, yeah, I mean, they'll bring in probably Jai Richardson might be the guy because he's been bowling really well, and for years they wanted him to stay fit for more than just 1 or 2 test matches. So he's looking really good in the net. So maybe he might come in for Cummins. Usman Khawaja might have got his farewell. You would think, like, you know, he made runs now. If a test match na, I'd be surprised if they leave him out. Smith will come back for English, in my opinion. English perspective, I think generally with English teams, once it's 3-0, it's rarely they can stop the rot and, like, you know, stop the hitting from going to 5-0. But போன மேட்ச்ல, I mean, Adelaideல வந்து the fight that they showed, Ben Stokes fight நான் சொன்னேனா. So பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி it's no longer baseball. It's just ஏதோ பெரிய அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்ல வந்து போய் ரொம்ப டெத் டிஃபைங் ஸ்கில்ஸ்லாம் பார்ப்போம் நாங்க நினைச்சோம். இது சும்மா நார்மல் ஃபெரிஸ் வீல் தான் இருக்கு இந்த இங்கிலாந்து டீம். ஒன்றும் எக்ஸைட்டிங்கா ஒன்றும் இல்லை. ஸோ பார்க்கலாம். என்னோட கட் ஃபீலிங் வந்து 5-0 தான் ஆகும். Australia will just get better. Steve Smith will come back, and he is yet to make a big score in this series. Manas is yet to make a big score in this series. So I think they'll only get better. But என்ன பண்றது, பாவம் இங்கிலாந்து பாவமா தான் இருக்கு. லைக் அந்த மாதிரி தானே, they've gone from ஒரு மாசத்துல they've gone from being that show off kind of like everybody like despised them to now being ஆமா அந்த பரிதாபமா வாப்பா ஒரு மேட்சாவது ஜெயிச்சுட்டு போ. And maybe நான் என்னோட the Union Jack on my 4th finger is a sign that maybe ஜெயிப்பாளா இருக்குங்க. அவங்க ஜெயிக்கிறவங்க தான் எல்லாரோட ஹோப் இருக்கும். ஏன்னா இட்ஸ் பீன் a very very underwhelming series. நீங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து டெக்னிக்கல், டாக்டிக்கல், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட். அஃப்கோர்ஸ் இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியால எப்படி நடக்குதோ அதே மாதிரி தான் இந்தியன் கிரிக்கெட்லயும் நடக்குது. ஸோ இட்ஸ் ஆல் அ கல்மினேஷன். எப்படி ஒரு டீம் ஸ்ட்ரெங்தன் ஆகுது, இதை பத்தி உங்களோட தாட்ஸ் என்ன? வாட் ஷுட் இங்கிலாந்து டூ? ஆனஸ்ட்லி அது வந்து அந்த டப்பா விஷயமா, டப்பா உள்ள இருக்கிற ப்ராடக்ட் இருக்கா, ப்ராடக்ட்டை மாத்தணுமா, டப்பா கலரை மாத்தி அதை மார்க்கெட் பண்ணா போதுமா? இதெல்லாம் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? காமெண்ட் செக்ஷன்ல விடுங்க. It was a great review show actually. I enjoyed it personally a lot. Bharat, thank you so much for joining me. அடுத்த எபிசோட்ல சந்திப்போம். போன எபிசோட்ல ஆக்ஷன் பத்தி பண்ண முடியல. பரத் பாத்தியாப்பா, எங்க டீம்ல சஞ்சு சாம்சன் இறங்கி இருக்கோம், சுப்மன் கில் இல்ல. பிக் நியூஸ் கமிங் ஃப்ரம் our way. நீங்க எப்ப T20 ஸ்குவாட் அனௌன்ஸ் பண்றீங்க? I think இந்த வாரம் மேபி அனௌன்ஸ் பண்ண போறா நினைக்கிறேன். அதனால அகைன் கமெண்ட்ஸ் இங்க ஆட
ஆடாதது வந்து could be for that as well to keep him fit for that T20 World Cup. Uh, but yeah, there wouldn't be too many surprises in your T20 team. Just to sum it up, because I like to talk a lot about Shivaji Ganeshan. நான் ஏதோ இந்த ஆஷஸ்ல வந்து ஒரு அஜித் தானே அந்த ஆக்ஷன் ஹீரோ தமிழ்நாடோட தமிழ் சினிமாவோட ஒரு அஜித் படம் பார்க்கலான்னு போனேன். ஆனா பார்த்தது அதே கௌரவம் மாதிரிதான். அதே பாட்டு படம் நான் வந்து சிந்து பைரவி மாதிரி இப்போ ஒரு படம் ஆயிடுது. எங்க அம்மா நரேதரன் என்ன பார்க்க வச்ச அந்த படம் ஃபார் சம் ரீசன். அதே பழைய கதைன்னு சொல்ல வர அதானே? அதே பழைய கதை, அதே ஜேகேபி. புது படம் பார்க்க வந்தேன். அதே படத்தை பாப்கார்ன கையில கொடுத்து உட்காந்து வச்சுட்டாங்க. கையில கமெண்ட்ரி பாக்ஸ்லயும் மைக்க கொடுத்துட்டாங்க. பரத் சொல்லிருக்காரு. நீங்க ஏதாவது புது கதை பாத்தீங்களா? கமெண்ட் செக்ஷன்ல விடுங்க. தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ்.